Если посмотреть на эти строки, 4 строки, это именно та практика, которую мы сейчас выполняли. По-тибетски это так называется. Так звучит. Итак, качества непостижимые, подобные царскому сокровищу. И когда вы покоитесь в then inexhaustible, endless, the wealth that you will able to enjoy. It's actually literally it says terla chu means just kind of benefiting, enjoying, and in a way like in this short moment, in some sense, many of us enjoying, benefiting all these qualities from that true source. So this is now we can discuss. Of course, we can have a philosophical discuss about it. We can argue, say that how many people are truly able to have access to that source, that truth? How many people are truly able to? Yes, we agree with the text and the teaching, but ordinary people, how many people are able to do it or not? That's, of course, it's a very good question. But who is ordinary people? Who can say that somebody has more access or less access? I don't think anybody able to say. As a Lama, as a teacher, I definitely cannot say that somebody have less access than me. There might be somebody, sometime you might have more access than me, sometime I might have more access than you. So that will not define by the information or patterns, habits, traditions. That will define truly something beyond philosophy, beyond tradition, beyond patterns, beyond personality of your own. That if you are truly able to access to that, you have more access. If you are not, even your idea of meditation, even you are stuck in good thoughts, you lose the access. You're not resting. You're not resting with the good ideas, or you're not resting with the bad ideas. As far as resting is concerned, it doesn't distinguish that. It's like you hit your head with a gold, or you hit your head with a stone. You can, of course, some crazy person might say, I enjoy the pain of the gold. But most people, pain is just pain, gold or stone. So, but even you're not able to fully access to that true source, at least a sense of something in me. There is something in me. We all need to value that. I think sometime many different traditions kind of that the sense of sinfulness or some sense of that I'm not good enough, it becomes a problem. I don't have fully access this moment, but I do know there is a deeper source in me. I do know, I trust, I believe there's something deeper in me. I think that's already helping you. As I said earlier, if you look back last couple of weeks and couple of months, how many times just this word impossible came in your mind? Not only came in your mind, how often you use that word in relation to the very specific things in your life.
Not only you use very specific things in your life, but things really do matter in your life. Really matters. Do you really think it's impossible? Can you just be a little bit open, at least this morning, to say, maybe it's possible? If you repeat maybe it's possible 10 times, you might forget to say maybe, and you will begin to say it's possible. If you repeat maybe another 20, 50, 20, 30 times possible, you might begin to discover how it's possible. If you keep on repeating that, or at least engaging with those thoughts, you might not only discover the quality, some point you might realize you're already in action doing those things that you never believed in. You will cry. You'll be in tears. You'll be in joy. Seeing, doing things that you never thought that you can do. Things that you thought you will never be open, that much open. Or you can let go of that much. Or you can discover so much joy in the areas that you thought there's only pain and fear. There's only pain and fear, and you discover so much joy and meaningful in the areas that you thought only fear and pain was there. You discover that. Sometimes some students came to me and said, I thought it was a great compliment as a teacher, saying, I don't find a joy in the places where there's supposed to be joy there. Now I find a joy even in the pain. And it's very true. If you can find pain everywhere, that means you can find joy everywhere too. Just simple logic. There are some people, sometime, unfortunately, sometime they're in some situation, and sometimes some situation where they don't see anything than the darkness. They don't see anything, they don't feel anything than the pain. Those moments exist. And some of you might be experiencing this moment. But you have to kind of understand, if you can experience that, you can also experience totally the other side. You will not see anything than the light. You will not experience anything than the joy. Absolutely. Those you're not feeling that, you probably easier to kind of digest the idea. Those you are totally in pain, harder to digest the idea. But at least verbally you can say, oh, I hear you. I hear you. And as I said, maybe it's possible. If you cannot fully say possible, add the maybe. So there's a benefit for everybody. Everybody is benefiting something here. As I said earlier this morning, either you're totally out there, or you're near the door, or you are in. Just look at yourself. Where are you? At least if you haven't started your journey yet, at least you know the map. At least you know the position. And you trust yourself. You have a choice to go direction where you wanted to go. Let's give one specific example.
There are a lot of people who are so much stuck in their old wounded pains, stories, family stories, for example. Those stories produce nothing more than the pain. And you are always kind of engaged, consciously, unconsciously, you're engaged. You're not necessarily thinking about it all the time. Your lack of inability to smile fully is affected by that. You're not able to express your love fully to somebody is affected by that. You're not able to breathe fully when there's a fresh air moving around you is affected by that. You're not able to rest fully when you're getting a good massage is affected by that. You're not able to sleep restfully when you're sleeping in your very comfortable bed is affected by that. You're affected. You have to let go. You have to realize those stories is not affecting others, it's affecting you. Even if it's a story about somebody else has created, somebody else is responsible, but you are also equally responsible, carrying that pain within yourself, reinforcing again and again unconsciously. You're responsible for that. Somebody did one time damage. You're continuing damage for last 20, 30 years. You have to be responsible for that. How you can do that, as you're conscious of that, wow, that's incredible. That's too long how I'm holding on it. You really have to let go. And 3 precious pills. Bring your attention inward, not toward those people, those stories, situations, is the key. Bring your attention inward to that stillness of your body, silence of your speech, spaciousness of your mind, 5 minutes a day. It's a good start. Or a few minutes a day, good start. Maybe a few minutes a day, 5 times a day, very good. 10 times a day, but a few minutes, very good. You increase the numbers. Some point you begin to feel that you already are less connected to those. В какой-то момент вы можете почувствовать, что вы уже меньше связаны со всеми этими историями. То есть даже несколько минут важны. Через год вы можете почувствовать, что вы намного более свободны от этих историй после такой практики. Но когда вы начинаете быть свободны от этих историй, освобождаться от них, иногда люди говорят: я думаю, что нужно немного осторожнее относиться к понятию «отпустить». Отпустить не означает потерять связь с чем-либо. Если вы отпускаете что-то и чувствуете себя свободными, и вы соединяетесь с чем-то другим, это не просто вы отпускаете и прерываете связь или отсоединяетесь от чего-то. Наиболее важная часть этой практики – это вовлеченность. То есть нужно устанавливать связь, ассоциацию, ассоциативную связь со внутренним прибежищем. То есть некоторые люди говорят, что вот у меня есть какие-то действительно проблемы в жизни, если я обращусь к внутреннему прибежищу, так ли это, что я отсоединюсь от этих вещей? Вы уже отсоединены. И от чего вы хотите еще отсоединяться? Это страдание, это боль, это полный плод этой потери связи, потери ассоциации. И даже идея задавать вопросы, отсоединюсь ли я, когда войду во внутреннее прибежище,
Это безумный вопрос. Так вы уже отсоединены из-за этих историй, вы отсоединены от этого человека, потому что вы стараетесь, вы не стараетесь, то есть вам нужно постараться немного отсоединиться от этих болей и больше присоединиться к своей радости. Эти боли, они являются плодом отсутствия связи, отсутствия радости. Это созревание вот этой потери связи. И поэтому здесь говорится, когда вы покоитесь в этом истинном источнике, то у вас есть благословение для того, чтобы наслаждаться всеми качествами. То есть созревание происходит из наличия связи, из истинного источника. Я уверен, что эта короткая медитация, которую мы сегодня делали, вы можете сказать, я уже другой человек. Вы знаете об этом или нет? Вы были другим человеком еще до того, как начали практику. So informally, as we did the formal practice this morning, so obviously. Итак, сегодня мы делали формальную практику, и очевидно, у вас будет доступ к этой утренней или дневной сессии. Она будет в записи на видео. У вас также будет доступ к проведенной медитации, второй медитации, эсполе. Все это будет доступно, но я очень рекомендую хотя бы несколько минут. Я знаю, что вы слушаете многих людей сегодня, и у них может быть различный уровень опыта. Но все могут начинать с того, где вы находитесь. Есть всегда пространство для того, чтобы начать. Иногда, как учитель или некоторые учителя, они объясняют все так, как с того уровня, на котором он сам, учитель, находится. Но никто не начинает с одного и того же места. Все находятся в разных местах, и нужно начинать с того места, где вы находитесь. Это наиболее важно. Вы должны начинать с того, где вы находитесь. Даже если вы стараетесь прийти к одному и тому же месту назначения, вы можете начать с половины пути. Вы не можете начать с половины пути, потому что вы в начале. Если посмотреть на карту, то вам нужно знать, где вы находитесь, а не где что-то находится. Иначе вы будете зря тратить время, думая, где кто-то другой находится, и пытаясь начать с того места, где он находится. Итак, нескольких минут достаточно. Ну, продлевайте это время, по крайней мере. Если вы не способны будете восстанавливать свою душу, то, по крайней мере, вы не будете больше терять. Это я вам могу пообещать. А мы сейчас снаружи, мы даже не у двери. Все программы включены, но мы не используем эти программы, а просто зря тратим заряд батареи. Вы не осознаете, что в вашем телефоне включена программа поиска, и
Ваш телефон все время ищет такое-то место, которое вам даже не нужно, и в результате теряет свой заряд. Этот сигнал вам не нужен. Но эти практики вы иногда сможете хотя бы на несколько минут войти через дверь внутрь, и если вы сможете войти, это большая радость. Свобода от того, что вы входите. Итак, я думаю, я всех призываю делать неформальную практику как минимум 5 раз в день. Я обычно называю такое число. Возможно, к следующему разу я забуду, и, по крайней мере, сейчас я помню, что я вам сказал делать 5 раз эту практику. 5 раз в день. Вспоминайте, где вы находитесь, снаружи, у двери или внутри. И, по крайней мере, вы будете знать, что если вы снаружи, вам нужно подойти ближе к двери, принять 3 драгоценные таблетки, то есть обратиться к покою, тишине и пространственности на некоторое время. И иногда вы сможете через эту дверь войти внутрь. Это может быть несколько минут, но, по крайней мере, 5 раз в день это делайте. И очень важно, эти 5 раз, наверное, помогут вам в 5 наиболее критичных моментах в ходе дня. Это поможет вам на кого-то не накричать. Возможно, что это вас спасет от аварии. Возможно, что это позволит вас не осуждать кого-то, несмотря на то, что этот человек приходит к вам с полной любовью и открытостью, и вы тогда сможете также быть открытыми к нему. Это может помочь вам лучше устанавливать связи с людьми вокруг вас. Или, по крайней мере, позволять себе устанавливать связи с людьми вокруг себя. И если вы не способны установить связь, то, по крайней мере, вы позволите другим устанавливать связи с вами больше. Но 5 это 5, не 4, не 3, не 2, не 1. Сейчас я говорю 5. Это число, которое вы обещаете выполнять. Если кто-то хочет дать такое обещание, то вы даете обещание, что 5 раз в день отныне я буду это делать каждый день. Скажите это. Я делаю вид, что это сейчас я слышу, киваю, что вот вы это говорите. Если кто-то не слышал, что я сказал, послушайте еще раз внимательно. 5 раз принять 3 драгоценные таблетки или войти во внутреннее прибежище. Сейчас вы меня услышали. Если вы хотите изменить число от 5 на 3, вы это можете. Вы можете сами выбрать число. Но произнесите: я буду делать 3 раза. Пообещайте. И вот это обещание означает обещание, вы обещаете мне. И каждый день вы должны соблюдать это число. А если вот это число, если вы будете соблюдать, это вам поможет. Потому что каждая неформальная сессия такая очень важна. Люди говорят, что вот практика в этих неформальных ситуациях действительно очень сильно помогает.